even the people in Tamil Nadu, they were enjoying a lot, but still they could see that they were paying more than 2,500 rupees to 10,000 rupees for a common people. So that was a trouble, or it is an investment. I don't know, but still we need to have an answer for it. Whether the energy can be saved or not, whether we are utilizing it for our usage or we are wasting the energy for not maintaining it properly, or knowingly or unknowingly we are doing it. But we can have an idea of why we need to have such facility management to conserve or invest in that area. So investment means we are investing in MD, RD, also things, but whether we can invest in our energy business, yes, there are a lot of opportunities and we are about to invest on it. It is going to pay back. It is going to pay back. So that is the opportunity we have. So learn. Okay, so this is my topic. I am not wise enough to save or invest to my energy bills. Yes, you have all such opportunities to save your electricity bills. So myself, Dr. J BALAMURUGAN, first I have done all such degrees and fellow in other institutions also. So the objective of this meeting is to understand and apply energy efficiency concept in day-to-day life. Protecting our own environment. So we are about to live in the environment with a greenish environment, but whether we are doing it or not, we need to answer it at the end of the session, because to make the right decision in selecting the most energy efficient and economical choice, whatever we have, that we need to decide. So the decision making is very vital for all such people to go ahead and meeting. So energy is a property. சரி நான் டைப் பண்றேன். ஓகே. Okay, energy is a property of a matter that can be converted into work, heat or radiation. So energy can be neither created nor be destroyed, but can be transformed to one form to another. So I have a question here, common question. So energy which was stored as a heat energy in coal, that was converted to heat energy, and the heat energy was again converted to mechanical energy in a turbine, and that mechanical energy was put in the generator to make sure that that was moved to the generator, and generator converted to electricity. So now we have electricity, the conversions have been happened, and I have a slide which gives more about what is the insight of energy that has been converted during the process, how much it is being wasted or it is being converted. Okay, so that is a $1 million question. I have a question here for audience. So now the electricity has been converted, and now we see this tube light. It has a light energy. Energy is converted to electrical energy. Now it is light energy. Now what had happened to this light energy? Whether we have collected this light energy to another form or it is wasted here. Whether do we have any such mechanism to collect this energy? So we have law says that energy can be neither created nor be destroyed, but can be transformed to one form to another. Now this is the light energy which was converted from electrical energy, but this light energy is not captured and it is converted to other form of energy. Means we need to discuss about it. So this is where we are lagging, because the science gives lot of information. Whether engineering gives a potential to tap all such facility, means we need to work on in science and technology. So this is where my point is that energy is a property of matter that can be converted into work, heat or radiation. So it is radiated as a light energy, but we could not tap it. So people could see that LDR and other things are there, but it can sense only, but the entire energy is not being converted to the other form. So we need to think about it. So a lot of options are there. So we always talk about the counterpart, the foreign or
the Western countries are doing lot many things in IoT and other things, but whether we have options in India or not. Why USA? Always people dream about a developed country, but we are a developing country, so whether we can work with such facility or not. So with 5% of world's population, the US uses 26 of the world's energy. 26% means it is a huge thing. So, and US resident consumes 12,000 kilowatt hour of electricity, and here 9 times the world average. 9 times the world average. The average American household is even 23,000 pounds of carbon dioxide emission. So it is annual. So now we have a picture of a larger part. The prosperity is being shown there. But what about my India? My India is a growing country. All the people who are spared with electricity are not. Means I have 2 billion people in the world who not have the electricity. That is the statistics. It says that 2 billion. Amazon's billion-dollar turnover, or what to say? So Elon Musk turnover is more than 2 billion. But my people doesn't have access to electricity, which is a universal source, more than 100 years of generation. So we could not even achieve this target mix. Many in India depend only on kerosene for lighting. Although we have automation done to our ration shop is moving nowadays in Chennai or Tamil Nadu, but the kerosene is not being given to all such people. So the whatever given to the people is only to burn the fuel to get the lighting. So this only for lighting means whether the electricity is a universal source or whether it is giving the carbon credentials or not. So we need to think about it. So we have our pioneer. So people can identify him. So who is it? Edison, Thomas Alva Edison. So he is a pioneer who gave all the facility management. So electricity was invented or discovered. So it was because of him. Maybe a lot of people are there who invented such theories. So we did not go ahead and do it, discuss about it, but we need to think about this guy who was given a DC transmission or AC transmission, but his follower has given AC transmission to us. There are a lot of prosperity shown here, so it's because of this electricity we have there. So we need to think about the future. It is going to be brighter or dark means if electricity is not conserved. Because I'm not using any term called save. It is conserved, but we will be putting a black pitch dark. So pitch dark means again, if the candle is not to lighter, then again it is a problem for us. We need to go back because there is a word which is being given. So this green energy, the green board is there, but what about the not renewable resources? Black fuels and red fuels. When we talk about black fuels, it is coal. Coal is being banned. So Australia, you could see that Australia, all the coals have been dug out, but now we have a problem there, like it's a global warming, El Nino or La Nina effect. So lots of effects are there. Difficult to put it on. It is something like the black fuels are being locked here. How come we are going to generate? So people, all the engineers who are sitting here are watching in YouTube. You could know that what is the facility management to generate the electricity. So without the base power, we could not even generate the power. So that is the problem we have. So what else we need to go? Yes, it is the initial process. We have little bit technical issues. We will solve it at a later time. But we need to think about the future. So it is about the non-renewable energy, which is totally stopped today. We need to work on with renewable energy alone. So whether it is green energy or clean energy, that is the billion-dollar question to the engineers. But we need to give the access to electricity to all such people. So what we need to do? So the consumption is going up. It says that the statistics says that the percentage increased by 2040. So that means that after 77 years of independence, Salem has got an opportunity to have access in the rural area or the topmost mountain areas. So that is a wonderful news, or it is a bad news. It is a bad news for us because after 77 years of Tamil Nadu, we could see that it is being electrified, and we also have an opportunity saying that in 1985 itself,
considering all states in India, Tamil Nadu is a pioneer in doing rural electrification. By 1985 itself, the entire state was electrified. So we need to be proud of it. The same point after 77 years, by last year or next year, so we could see that in Vellore or in Salem or nearby mountainous areas where 100 people, 200 people live in a village, they could not access electricity. It's because that we could not afford to give it, or it is a policy matter. But we are going to have a proud moment, so that the proud moment is that we have excess electricity. So that's what called mean monument. So that's been term. But the term, whatever we need to understand, we need to know the importance of it. It is something like we need to term it 10% of the energy generated by the entire state. If it is more than 10% of the energy is through renewable, then it is called mean monument. So that is the term which is being used. So that means that all the revenue yielding villages are being electrified and not all the villages are being electrified. So you need to keep a point there. So that means that the consumption is going up. Whether yesterday's non-renewable energy, which was bought for 4 rupees and which was given as 5 rupees and exported to 8 rupees, now from renewable energy, whether it is going to be free or it is going to be costly. You need to think about it, because the consumption is going up by 77% by 2040. The prices are going up by 80%. So that means that on a daily basis it is going to rise a lot. So that means that it is not going to stop at a point saying that although it is renewable, but the generation of renewable is struggling because we have all the science and technology, but engineering doesn't give a solution. It is an organic only. So greenhouse gas emission, the gap is growing. 67% it is above the targeted goals. Although people say that we need to reduce greenhouse gases, but we can't reduce it because it is a property. We need to have a clear understanding of what is that greenhouse gas. So whether we need to protect it, the future gives all such answers, but we need to think about the future. So today's grid is something like it is a centralized grid where the energy is generated all over the state and it is being transmitted to the central pool and it is being accessed. But tomorrow's grid, it is going to be the consumers or prosumers, means we are the prosumers. So we are not going to be the consumers. We are about to generate and give back to the society also. So there are a lot of opportunities here. So we need to think about an isolated microgrid, and house which is built near the seashore or a house built near a mountain. It is an enjoyment, a resort. Whether the electricity can be traveled through that particular area means yes, it is possible, but it takes quite some time. The reliability was not ensured. But now we have an opportunity to install a microgrid itself in your mountainous area or in your resort area. That is the opportunity we have. Then industrial planning combined heat cycle where the loss is there. Rankine cycle is only 56% modified Rankine cycle. So that means that even 44% is being wasted there. But whether we are extracting the energy, yes, we do have the opportunities to get a combined heat cycle. So commercial buildings are being automated with IoT technology. So all such things are going to get the resource, means it is going to fill the power. It is not for the normal human being, but it is going to suck on the power. So that's how the revenue can be defined. So that means that the maximum your failure to achieve your goals. Whatever failures we have, why I was talking negative about all this electricity management is something like we need to know the failure, where we have failed. So failure is always being defined by our loved president. He says that failure is must come in learning. So it is something like a dream big about the consumption or other patterns. We need to take up the action. If we are not going to take up the action, it is not going to work, and so we cannot reach the goal. Our goal is being reached. So that means that electricity to everyone. So that is our goal. So that means that we need to dream wise. So my title already talks about that wise and investment only. So we will go ahead and think about it. So today we have 3Ds of energy translation. We talk about 3D technology. So what about the 3D technology in energy translation? So it says that 3D means the first thing we talk about the digitalization. People could know. So after 7 years of our honorable president, Prime Minister G, so who talks about digital India. So whatever amount that is being transferred to your account, it is because of digital India only.
So it is not the amount which was cut by our honorable, what to say, like finance minister, but I'm talking about the normal subsidized amount that is being transferred is because of the digital India. So digital India has all facility, but still we could see that the digitalization is energy bill. So today you got an SMS and you also have Puja Mekha. It says that whenever the feeder is down, you get an SMS saying that your feeder is down, it will be measured in 10 minutes and it will be up by 10:10. So that's what the SMS you get. So it is being automated because of the digitalization and decentralization. There is no problem. So you can generate and you can distribute also. So you have the facility management to decentralize it. That means that there is no cut-off part. So hassle-free working is being done. So that means that you have all the facility management. And we also talk about decarbonization because the 100% generation which was through carbon and red fuel is being stopped, and we have green fuels which is going to be always renewable and it is going to be recycled. So these are all the three reasons. The height of digitalization is something like this COVID period. I got this slide somewhere. So this is your father speaking. I'm working from home today. So this is the height of digitalization that even the pilot is sitting in the home and driving the flight means the people who are sitting there, they are panic or enjoying the flight. I do not know. But this is the highlight of digitalization where you do not know where, what, when, which, and how, but still you will be enjoying each and everything because of digitalization. So digitalization has done a lot of opportunities. So it also have a dream. It says that our world will be more electric, more connected, more distributed, and more efficient. So more electric demand for electricity given by sustainability, intelligent devices, and the evolution of key energy consumers. So it is more electric. That means that without electricity, nothing would be there. But we also need to think about the electricity is going to be the part and parcel of our life itself. So that is more electric. And we also say that it is more connected. Internet of Things. So we'll connect at least 50 billion devices by 2030. Your smartphone has more than how many sensors do you know? So it is the simplest IoT device whatever you have. Your smartphone has more than 20 sensors minimum. A normal smartphone which is of 8,000 rupees to 10,000 rupees which has more than 20 sensors means so on an average all the Indians 130 crores people are owning one single phone means how many billion devices are connected there. So that means that everything is connected to internet and so it is more connected and it is also more distributed. So provide local energy to basically around positive energy microgrids to empower users. Very important. So that means that you have an opportunity. You may not call up 1912 for any problem, but automatically it is being detected and it will be the fault, whatever fault that has been occurred, without even apprising the officials, it is automatically mended. So that is how the opportunities are there. It is more distributed and it is also mended. So and it is also more efficient. So earlier that was lesser efficient, but now due to digitalization, we know the problems, we identify the problems, and it is going to be mended. So now this is the world will be, this is the future. Whether we are into it or we are part of it, we need to discuss about it. So that is about the smarter connectivity. So next part of the world will be really digitalization, and we think that it is more smarter. Are you people smart? So to ask this question, so if you are all smart, yes, so you need to laugh and say that it is yes only. You could not say that, sir, give me 2 hours, sir, I will ask my wife and come back and let you know, sir. So this could not be the smartness, it is the importance because every generator, even the kids are asking these questions and you are making them more smart. So the world is looking at the smarter connectivity. So that means that the past is something like we have dial tracks which are working and which was the past. Now we have the present distribution system. The future is going to be all distributed network and decentralized network. So that means that the electric grid was a single way. So it was not a two-way communication process. So I'm talking to you people and you can also interrupt and raise up your questions. So this is a two-way communication. It's not monotonously I'm talking to you, but still the real-time information is being exchanged. So ICT is going to play a vital role. So and also smart grid. So the smartness is something like the energy consumers. No more you are a consumer, you are going to the prosumers. So prosumers means you are going to produce. For consuming itself, you would be
given a gift. For conceiving itself, you will be given a gift. It means your account will be filled with money. So for conceiving itself, that is the opportunity for consumer. And buy the action. So if you will get an SMS and you can also talk to the electricity board or the meter itself talking to another meter. That is the opportunity. And real-time control. So your cell phone would be having an opportunity to stop all such energy bills. So these are all the opportunities which is by that. And we also have smarter connectivity. This is about the science, green energy, electronics, ER integrations and security. These are all the larger topics of smart grid. So I'm not going to touch on such things. Now we have intelligent power grid. So intelligent power grid means we talk about the WAMs. So wide area monitoring control, distribution grid management, ICT technology, infrastructure, and distributed generation and storage technology. Distributed generation is something like earlier we had the plug-in. So we would be having a plug socket which is connected to the device. When it's switched on, it will be working. But today, if there is no power, it is going to generate the power. You are going to have the generator in your home, motor generator? No, it's not that. You have your solar panel installed, you have your biogas plant installed, you have your whatever facility generators are available. A lot of opportunities are there. Even the biogas which is generated by waste energy, the municipal waste is being converted to energy. So that is the opportunity we have. And we also talk about the transmission enhancement applications, and a lot of things are there. So these are all the positive things. And we talk about only one thing where we are problematic, and we need to understand where we are going wrong. So if at all பொத்தல அடிக்கலைன்னா தீர்வு கிடையாது. எந்த இடத்துல பொத்தல் இருக்குன்னே தெரியலன்னா நமக்கு தீர்வு எங்க இருந்து வரும்? These are all the problems. So where it is leaking? So we need to identify inefficient meter data reading and storage, inaccuracy in meter reading due to manual verifications, maintenance of logbooks, conversion to Excel sheet, time taking affairs. So it is not a problem. So problem, it is a problem, always a problem. We talk about the problems only, not the positive things. I put it in the greener part because losses and penalties, lack of timely alert for critical situations. Even there is a letter because we say a problem means there is a DSOP regulation which says that if the power is not restored within the time limit, if you write up the register in the register notebook and if it is not mended within this time limit for each problem, then it will be compensated. This is the electricity board's regulation. So you are not aware of means you can't get compensation. So the awareness is something like the losses and penalties need to be made, and availability of your real-time data. There is no real-time data. You do not know whether my house is not powered up or the next area itself is not powered up because you are not connected or you don't know the information. Because to stay in your isolated home means you do not know the opportunity to get such info. But if you get an SMS, it is a confirmed or information which is being passed by the utility itself. So that's what you are paying. So that's why you are paying expensive and complicated in your system. Why in setting up local servers for available energy management systems? So these are all information we have. So why we need to go about smart grid? Because of the blackout. It is a question mark only. There is no blackout right away. Blackouts. So we assume blackout means Varda Puyal, Utti Puyal, or whatever cyclones that came. So you could see that if it is blackout means it takes only 5 days to resume power. 5 days or 10 days to resume power means பல்லவருக்கு மேல குளிக்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. இப்ப ஏதாவது இருக்கா இப்போ ரீசெண்டா? You can't even imagine because the blackout means it is the end of the day. So we have given enough products. Like that, there is no blackout. Aging infrastructure. So aging infrastructure is being replaced right away. So the transmission system is being enhanced, and we can also see that the aging infrastructure could be a problem or it could be an understanding. We are going to take away the transmission. So it is no transmission. We are going to have isolated microgrid system that is the smart. So integration of large number of renewable generation sources. Again, it is a problem. No. It is going to be an isolated environment where we have a green technology. So when electric vehicles are about to come, you need to have replace the petrol car by EV charging station. But still, you can also have a storage station where the windmill will be charging all such batteries. By evening, it will be traveling to Chennai, so that the vehicle which is carrying the load, which will be carrying the empty battery alone, uncharged batteries. So automatically it will be charged
starting in the morning, by night it will be traveling with the load, and later it will be going back to the charging station. So these are all the opportunities available, and so we are about to have low carbon emission. So we all need to know what is happening around us, and so we can get all those opportunities. So future of smart grid, self-healing. Self-healing is something like the power. If there is any power disturbance, you need not worry about it. Automatically it is being captured. Operates resiliently against both physical and cyber attacks. Someone is going to hack your system, and automatically your power is going to switch off or switch on. You feel that someone is peeking into your system. Yes, someone is peeking into your system and hacking the information. Means it is going to be binded by the electricity people itself. Active participation by consumers in demand response. So whenever there is a peak demand, everyone in the morning alone, we have an opportunity to brush the teeth. So எப்பயாவது 11 மணிக்கு இருந்தாலும் சரி பல்வேறு தான் சாப்பிடுறோம், நல்ல விஷயமா இருக்குது. இல்லைன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி வந்து பல்வேறு காலத்துல எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருக்கோம். ஒருவேளை பல்வேறு ஆப்ஷன் morning only when we go and open the tap, we could see that, oh, yesterday I didn't put the motor. So again, everyone will be switching on the motor, and so it's a peak load. So that was a peak load. Whenever there is an incentive that is being announced, you switch on your motor, automatically you will get an incentive. Means the Sudi Radasan, opportunity we have. All the people would be switching off all these lights or motors, and they would keep an opportunity to store it back into the system. So that's the opportunities are given. Accommodate all generation and storage options. So every kind of generation is being accommodated. So renewable energy, non-renewable energy, so enables new electricity market. So this is where you can invest. It is no more investment. PFC, Power Finance Corporation, IEX, so Indian Electricity Exchange. So namak vandu dollar rate enna, petrol rate enna, but இன்னைக்கு சென்சஸ் வந்து 40,000 வந்துச்சு. உங்க மணிக்கு வேல்யூ என்னன்னு தெரியல அப்படினா. So $1 equivalent to some paisa was there. So I did not know what the value of it. But still the census is growing. The same way, you can also invest in power sector where it will be giving us more opportunity. So that means that you can float your own company. You can float your own company and earn a lot. So these are all the opportunities. Optimizing asset utilization, optimizing the assets. So assets are the transmission, distribution, generation was there. So now the asset is being planned and it is being actively, proactively is being utilized, and we have an opportunity. Provides quality power. We do not say that the AC is not switching after it is in only motor or it is the compressor is not switched on because low voltage. My low voltage packets are being identified and we need to record it. No. The opportunities have been replaced and your 1:1 ratio, the power voltage, there is no disturbance, and the smarter going will be giving such flexibility. So optimizing operating efficiency. Operating efficiency is very much important. We talk about 100% efficiency. Whether we are operating it or not, we would record it as 100%. So that was the earlier thing. Now the data analytics will be giving all such information to the public. So this is how the self-healing is going to work. Okay. So now energy management and automation, how we are going to achieve. So now we need to zoom it and think about it. Now coming to the topic, whether energy conservation is an important topic or not, whether we need to understand. ஏன்னா உலகத்துல பெருசா இருக்குன்னு காட்டினாதான் இந்த உலகத்துல நம்ம என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றத பார்க்க முடியும். பிரச்சனைகள் நிறைய இருந்தாலுமே நம்ம எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் போய் ஆகணும். So we need to have an awareness. Why energy awareness is very much important. 3R technology. It is very much important. So because recycling and reducing and reuse, இப்படி ஏதாவது இருக்கா, ரீசைக்கிள் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணு. பிளாஸ்டிக் வானா சொன்னோம். இப்போ பார்த்தா மழை பெஞ்சவங்க அள்ளி போட்டாங்க, இவ்வளவு பிளாஸ்டிக் இருக்குது. சரி, ஓகே, பிளாஸ்டிக் it is again a problem. Okay, next, செல்போன் பண்ணிட்டு கொடுத்தாதீங்க, அவங்க பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னோம். இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் தான், செல்போன் 2 வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ரீசைக்கிள் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டா ரீசைக்கிள் இல்லை. சோலார் பேனல், ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டிக்குள்ளாரே வந்துருவோம். இது திடீர்னு ஞாபகப்படுத்திட்டேன். பட் electricity பத்தி பேசும்போது solar panel is there. So solar panel, it has an efficiency of 18%. How much? It is having an efficiency of 18%, and so everyone invested on solar panel. It's a good opportunity only. Okay, fine.
So whether the solar panel can be recycled or not, whether this engineering community has looked into it or not, I do not know. But we need how. So they are giving a warranty of 35 to 50 years. But after 50 years, who is going to suffer? The same solar panels should be kept in nearby areas. Means everyone is growing. Yesterday it was the TV. Now it is monitors which is being grown. So monitors cost 8,000 to 20,000 earlier, but today it is only 5 rupees or 10 rupees because no one is carrying up. So if it is having a product like this, we will say that throw it away and replace it. Throw it away and replace it. So whether it is going to be recycled, no. This is how an engineer need to question. So whether it is been recycled, whether we can reduce it, without that whether you can energy. We talk about green energy alone. We don't talk about black fuel or red fuel. Then again, energy means we need to depend on only solar and wind only. So whether solar panels can be replaced, no. It is we can't reduce it. Reusability. So whether the solar cell can be mended and which can be utilized means yes, it is there. So we have, but the efficiency already it is 18% only. How come you are going to improve your efficiency? Then again a question mark. So this is where energy management is very much important and we need to keep an awareness. Now coming to the point, energy is no more a matter which was defined earlier. It says that energy is an important commodity. It is going to be the $1 million investment, which is going to be a $1 million investment. People are going to invest on electricity, and if you invest on electricity, electricity billionaire next 500 years investment commodity. The commodity is energy is an important commodity in the modern world. It is going to be utilized, or it is already in utilization of transportation. It is already in entertainment. It is already in communication. It is already in personal comfort. It is already in agriculture, and it is also in manufacturing. So that means that without this electricity, you can't run this industry. So that means that it is an important commodity. Means this electricity is going to be the binding of this industry. So the guy who has invested more on electricity, he will be gaining a lot. Whether we are going to conserve it or not, the time is money, and you need to think about it. Okay, so let's visualize. So electrical engineers visualization. So why I am generalizing it? Because all such energies have been converted to universal form, and energy is being as a electricity only. So now we have a opportunity to learn about what is types of energy. So we say that சட்டம் தன் கடமை செய்யும் அப்படிங்கும்போது ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லுவோம். அதெல்லாத்தையும் நீங்க ஸ்லைடா மட்டும் பார்த்துருங்க. அது என்னென்ன types of energy? It says that renewable energy, which is always renewable. Renewable energy can be generated continuously, practically without decay of sources. So that means that it is going to be taken again and again. So இன்னைக்கு சூரியன் லீவ் விட்டாரு அப்படின்னு கிடையாது. சூரியன் நான் வந்து அதை மட்டும் தான் சொல்றேன். So sun அது. So solar energy, wind energy, geothermal energy, hydro energies are there. So if all such energies are there, it is going to be renewable again and again. இவ்வளவுதான் எடுக்கணும், அவ்வளவுதான் எடுக்கணும் இல்லை, எவ்வளவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற லெவல்ல இருக்கு. Of non-renewable energy is energy that comes from the ground and it is not replaced in the relatively short amount of time. Example, energy generated from combustion of fossil fuels, coal, gas. இன்னைக்கு கூட ஒரு வாட்ஸ்அப்ல செய்தி பார்த்தேன். அதுல அப்படிதான் போட்டுருந்தாங்க. ஒரு சின்ன செய்தி நல்லா இருந்துச்சு. அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கடவுள் 30 வயசு வரைக்கும் நமக்கெல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு அரிசி கொடுத்தாராம். அது என்ன பாவம் பண்ணிச்சோ தெரியல. 30 வயசுக்கு மேல கோதுமை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு கடவுள். அதை மட்டும் கிஃப்டடா கொடுத்துருக்காங்க. So அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, so you are gifted with all such resources, but you have been warned. So you can't take rice after 30 years because your sugar level, BP level, heart attack level, your disease level, it is been increasing and you are in pandemic. You are epidemic or pandemic, but we do not know. This is how the pandemic has given non-renewable sources. It is a menace and you need to stop it. So because it is going to increase your greenhouse emission. So non-renewable energy or renewable energy. So we see that one moment. So by pictorially, so these are all the renewable energy and non-renewable energy. So solar energy, hydropower energy, then geothermal energy,
are all the renewable energy. So at least we know the solar energy, hydro energy, and wind energy. What is the geothermal energy or biomass energy? Have you heard about it? So people are talking about it. So we have all such opportunities to work on. So the கருவேல மரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த கருவேல மரம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுமா? யூஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா கருவேல மரத்துல இருந்து 30 மெகாவாட் ஜெனரேட் பண்ணக்கூடியது எந்த ஊர்ல இருக்கு தெரியுங்களா? ராமநாதபுரத்துல 30 மெகாவாட் கண்டினியூஸா ஜெனரேட் பண்ற அளவுக்கு கருவேல மரத்துல இருந்து வந்திருக்குன்றது தகவலுக்கு சொல்றேன். அப்படின்னா கருவேல மரம் ஒண்ணுக்கு மேல வெட்டி போட்ட காலம் போய் கருவேல மரத்தெல்லாம் வளருங்கப்பா. தண்ணி இல்லாத இடத்துலதான் அது வளரும் தானாவே. ராமநாதபுரம் காட்டு பகுதின்னு பார்த்தா அது வந்து காடா மாத்துறது கருவேல மரம் தான் காடு. ஏன்னா வெயில் மட்டும்தான் அடிக்கும், தண்ணியே இல்லை. But we could see that the 30 megawatt is generated only because of this கருவேல மரம். அது இங்கிலீஷ்ல என்ன பேருன்னு நீங்க பாத்துக்கோங்க, பட் தமிழ்ல நான் சொல்லிட்டேன். அது பயோமாஸ். சோ நவ முனிசிபல் வேஸ்ட். தீபாவளி அன்னைக்கு இத்தனை டன் குப்பை வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ அப்போ குப்பையெல்லாம் எரிச்சு மின்சாரமா மாத்த முடியும்னு சொல்லிட்டு 30 மெகாவாட் கோயம்பேட்டுல இருக்கு. அது எத்தனை வருஷமா நின்னு கிடக்குன்னு யாருக்கும் தெரியல. பட் இட் இஸ் நாட் ஜெனரேட்டிங். சோ why the people is not having awareness? புதுசா கம்பெனிலாம் வருது குப்பை எடுக்கிறதுக்கு, பட் we don't segregate it. The people doesn't have the capability or the responsibility to segregate the waste. This is going to earn money because energy is a commodity. You need to invest on it. என்னோட டாபிக் அதான், இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா அல்லது சேவ் பண்ணுமான்னு. இன்வெஸ்ட் பண்ணா காசு வரும், சேவ் பண்ணா என்ன வரும்? இப்ப அனுபவிக்காம எப்ப அனுபவிக்க போறோம்? சேவ் பண்ணாதீங்க, கன்சர்வ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் தரேன் அப்படிங்கிறது தான். சோ நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி. சோ நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி சோர்சஸ். இது இல்லாம ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி சோர்சஸ்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்காரு. இது நம்ம டெஃபினிஷன் டோன்ட் டாக் இல் அபௌட் மீ, பட் டெஃபினிஷன் says that wind energy is an alternate energy, hydro energy is also alternate energy, solar energy is also an alternate energy, tidal, nuclear, geothermal, biomass. All these were alternate energy in the past. Now it is going to be the main energy. அப்போ அப்படின்னா என்னன்னா ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம ஒண்ணு வச்சுக்கிறது நல்லது அப்படிங்கறத நான் சொல்ல வரேன். So that means that why to conserve energy? Conserving energy. So go green. So go green sticker வாங்கி ஒட்டிறோம். So எப்பலாம் பர்த்டே வருதோ அத பத்தி சொல்லி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம். கல்யாணத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே அதெல்லாம் கொடுத்துறோம். But we didn't have an opportunity to conserve it. அப்ப கன்சர்வ்னா என்ன அப்படிங்கறத சிம்பிள் டெஃபினிஷன்ல பாப்போம். என்ன சார் வருமா? Okay. So conservation is something like that. We need to talk about conservation. சின்ன வயசுல கணக்கு சொல்லுவாங்க. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தாத்தா உனக்கு 10 ரூபாய் கொடுத்துட்டாரு, பேரண்ட கேட்பாங்க. சோ தாத்தா 10 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு 2 ரூபாய்க்கு குச்சி மிட்டாயும் 3 ரூபாய்க்கு குருவி வெட்டியும் வாங்கிக்கோ தம்பி, அப்போ மீதி எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா மிச்சமா 2 + 3 5, அப்ப 5 இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ 5ன்றது தான் சேவிங். So because you have 5 rupees for the next day to purchase the same kuchimtai and puri roti, so you have the options. But saving cannot be done in energy because saving means you need to store it somewhere. So energy can be neither created nor destroyed, but can be transformed from one form to another. Means you can't save energy, you need to conserve. Once நீங்க நிறைய எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுவா எரிஞ்சிடும், அல்லது அதை எடுக்கிறதுக்காக முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கும்போது நிறைய எடுக்கிறது தப்பு அப்படின்றதுக்காக தான் கன்சர்வேஷன் பிளான். ஆனா ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும். உங்க தாத்தாட்ட கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தெரியும் எத்தனை வருஷம் அந்த இந்த ஹமாம் சோப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாருங்க, அல்லது இந்த குட் வாட்டர் ஸ்ப்ரே வாட்டர் எப்பப்பா இந்த கறியெல்லாம் தீர்க்கும் 50 வருஷத்துக்கு வரும்னு சொல்லிட்டாங்க தாத்தா சொன்னாரு. அப்புறம் அப்பாவும் தான் சொன்னாரு 50 வருஷம் வரும்னு. இப்பயும் கேளுங்க எத்தனை வருஷம் வருது, அதே 50 வருஷம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, பட் எடுத்தா வரும்ன்றது தெரியுது. புதுசா வருது போல இருக்கு. ஓகே, பட் this is where we need to know why it should not be taken out அப்படிங்கும்போது why it shouldn't be taken out என்றது தான் நான் இங்க சொல்ல வந்திருக்கேன். இங்க பேனிக்கான சிச்சுவேஷன் நிறைய இருக்கு. இது எல்இடி வால் கூட பேனிக்கா தான் இருக்கு. ஓ அதை புடிங்கிட்டாங்க, அவரே பையன். இல்ல நீங்க கண்டினியூ, அது ஆன்லைன்ல கரெக்ட்டா இருக்கு. ஓகே ஃபைன். So this is where
we could see that நம்ம லாஸ்ட்கான பாயிண்ட் கெயின்கான பாயிண்ட் பார்க்க தேவையில்ல, நம்ம எந்த இடத்துல விட்டுருக்கோம் அப்படிங்கறது தெரியணும். So after 50 years this would be available or not, it would be available, but we need to keep it in the same form. அப்படிதான் நேத்துக்கு சமைச்சது நாளைக்கு சாப்பிட முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. பிரிசர்வேஷன் பண்ண முடியும், ஸ்டோரேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, ஸ்டோரேஜ் பண்ணது 10 நாள் கழிச்சு சாப்பிட முடியுமான்னு கேட்டா வீட்டுல சொல்ற மாதிரி தான். ஸோ வீட்டம்மா போன் அடிச்சாங்க, எதுக்குங்க அப்படின்னு கேட்டா ஃப்ரிட்ஜுக்கு போங்க, மேல் டேட்டை ஓபன் பண்ணுங்க, அதுல வந்து டியூஸ்டே இருக்கும், ஓபன் பண்ணுங்க. ஐயோ போன வாரத்துக்கு எடுத்துட்டீங்க போல இருக்கு, இந்த வாரத்துக்கு டியூஸ்டே எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு. அப்போ ஒரு மாசத்துக்கு வேண்டியது டியூஸ்டேல எழுதி வச்சுட்டு ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிடுற அளவுக்கு தான் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்குன்னா, ஸ்டோரேஜ் வந்து பைத்தியமா பிரச்சனையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, so we need to think about it. So why to conserve? So we have limited resources available on earth, and so we need to work on with the demand. So our demands are continuously increasing day by day. Is it possible that by someday it would be resources available as renewable energy or non-renewable energy? So this is a $1 million question. So we need to think about the carbon dioxide emission. So whatever carbon dioxide emission, we talk about the carbon footprints. So it is a panic thing that it is going to be the carbon footprints which is going to be the binding of a future world. So we need to have a little push on the right direction to know about it. So we need to think about what are the problems with global warming. So the average temperature of earth will increase. So that means that it is going to be the drought, or it is going to be there is no rain. So this can lead to droughts. So this is how it has been featurized. So it is a tsunami. No, I need continue. Okay, so these are all the problems of global warming. The average temperature of earth will rise from this much temperature to this temperature, means and it is going to be leading of El Nino or La Nina effect, but it is going to be the droughts. So drought means 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாப்பாடு இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு அரிசினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்காது. அதனாலதான் சாப்பாடு ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டு பாதி கீழே கொட்டிட்டு போயிடும். கல்யாணத்துக்கு 150 ரூபாய்க்கு இலையில வைக்கலாம், யார் சாப்பிடறான்னு தான் தெரியல, பட் இருந்தாலும் இலையில கொண்டு போய் போட்டுடுறோம். அப்போ ஃபுட்டோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியல. அப்போ ஃபுட் கிடைக்கலன்னா அதுக்கான பிரச்சனை தெரியும்னா அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கன்னா சமூகம் ஒத்துக்காது. அப்படின்னா this is going to be the problem. So we need to know where we are going wrong. தூக்கம் வர லெவல்ல ஆகுதுங்களா சார்? Okay. Okay, so the average temperature of earth will rise from this much temperature to this much temperature, which leads to darkness. So again it is a problem. Extreme weather conditions. Extreme weather conditions which leads to cyclones and tsunami. Tsunami ன்றது வந்து என்ன வார்த்தைனே தெரியலப்பா. அது தமிழ் வார்த்தைங்களாங்க. தமிழ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க. It is a Chinese word or Japanese word, but it is today it is a normal one for every country. So that means that although 80% of our world is connected with water, but still we could see that the tsunami is a common term where it is going to be the panic for common people and it is troubling us. And we also need to think about the global warming is therefore leading to floods. Flood சொல்றது சென்னைக்கு மழை பெய்ஞ்சாலே பிரச்சனை வந்துருமோன்னு நினைக்கிறான். So 2015 flood அப்படின்னானே ஆமாமா சென்னைக்கு அப்ப முழுகிறோம். செம்பரபாக்கம் அப்படின்னா it is a remembrance or it is a panic area. I do not know. Chambrapakkam is going to be open up means again it is an issue. So the problem associated with greenhouse, the mythology of carbon footprint. Let's see what you can know. So this is how. So the myth enna appadina namakku therinjukkom. So the myth is something like we need to know what is carbon emission and why we need to conserve it and what is the opportunity to conserve it. The carbon footprint of manufacturing a new car is dash compared to the carbon footprint of driving that car over its lifetime. இது ஒரு கேள்வி. நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா ஆன்சரை சொல்லிட்டேன்னா அதை பத்தி சர்ப்ரைஸே இல்லாம போயிடுது. யாராவது தெளிவுபடுத்திக்கோங்க. A carbon footprint of manufacturing a new car is equivalent or very small or very large when comparing to drive the car. ஒரு கார் ஓட்டுறப்ப இருக்கக்கூடிய எமிஷனை விட கார் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு அதிகமா இருக்கா குறைவா இருக்கா? ஸ்மாலா தான் இருக்கும். நம்புறோம்.
இல்ல that's what without car we can't live அப்படினு ஆயிருச்சு ஒருவேளை there is a problem car use the same car for 20 years use the same car for 20 years driving it very long okay reliability of the car okay அம்பாசிடர் வாங்கிட்டு எங்க மாமனார் கொடுத்ததுங்க அது அப்பையில இருந்து இது வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க okay so now we need to know the importance of the myth it is very small or roughly equivalent or it's very large but it gives an answer it says that roughly equivalent. That means that manufacturing a car and driving a car is going to emit the same equivalent value of carbon emission and that means that you need to go by walk அப்படினா சொல்றாங்க so go by walk it is going to be right or wrong அப்புறம் இன்னொரு இது என்னப்பா நீங்க கார்பன் எமிஷன் நம்ம தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை மாத்திட்டு லேப்டாப்க்கு வந்தோமே டிசி கரண்ட் அது இதுன்னு பேசினா கூட கார்பன் எமிஷன் எவ்வளவு இருக்கு Google estimates that 0.2 grams of carbon dioxide emission for electricity it uses when you enter a search பண்றது term யூஸ் பண்ணும்போது இவ்வளவு கார்பன் எமிஷன் 0.1 grams of carbon dioxide emission for 20 seconds for usage from efficient 20 watt laptop எவ்வளவு வாட்டேஜ் நீ மட்டும் போய் பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ டிசின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்ப எவ்வளவு வாட்டேஜ் அது கன்சியூம் பண்ணது பாருங்க லோக்கல் நெட்வொர்க் அண்ட் சர்வர்ஸ் would use 0.1 grams of carbon dioxide emission இன்டர்நெட் கூகுள் சர்ச் அடிக்கும் போது இவ்வளவு கார்பன் எமிஷன் it is going to pull the packets from the servers so that means that how much energy it is being wasted so that means we calculate maintenance on the whole system replacing the parts doubles the figure so that means that again it is going to be added up and the total it is going to be 0.8 grams of carbon dioxide emission searching the earth non-stop for a year is 5 tons of carbon dioxide emission. அப்போ ஒரு யூனிட் எவ்வளவுங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்கணும் அதுக்காக தான் இத போட்டேன் அப்போ நெக்ஸ்ட் இதை விட இன்னும் சர்ப்ரைஸ் இருக்கானா ஆமா யூசிங் செல்போன் அப்படின்னு பார்த்தா 1 minute phone call has the carbon footprint as an apple is equivalent to an apple அப்படின்னா ஆப்பிள் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கா இல்ல ஆப்பிள் சாப்பிடுறதுக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை போட்டு அதை உற்பத்தி பண்ணி சாப்பிடுற அளவுக்கு வரும்போது உள்ள ஈக்குவலன்ஸ் தான் சொல்றாங்க. So as of 2009 there were 2.7 billion cell phones being used, almost half of the world. So billion அப்படிங்கும்போது அவ்வளவு ஈக்குவலண்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது. So cell phone calls account for about 125 million tons of carbon dioxide. அப்படின்னா என்னன்னா செல்லுக்கு டவருக்கு பவர் அப்படின்னு போட்டு இன்னொரு சார்ஜிங் போட் ஆகணும். இப்போ மழை பெஞ்சாதான் தெரியும் செல்போன்லாம் வேலை செய்யலன்னு. ஏன்டான்னா 3 நாள் பவர் இல்லைன்னா டவர் போயிடும் அப்படின்றது. அப்ப டவர் போச்சுன்னா ஜூம்ல கனெக்டிவிட்டி இல்லைன்னு சம்பளம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா பாவப்பட்ட ஜென்மங்க தான் நம்பலாம். ஆனா உண்மை இங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு கார்பன் எமிஷன். So that's why we need to know the 1/4 of the percentage of the global emission. Texting is much more lower, have a lower carbon option. So text பண்ணிக்கலாம் phone call பண்றத விட அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்ல எஸ்எம்எஸ்ல வச்சிருக்காங்க இருக்கு. அதனால தான் பாதி பேர் சாட்டிங்லயே இருக்காங்க. அப்படியே சாட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. வைஃப் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்ற லெவல்ல தான் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் சாட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So this is where the equivalence is being equated. What is energy management? Now we are thinking about the global warming. So இதெல்லாம் வந்து panic அப்படினு பாத்தீங்கன்னா yes it is a panic carbon emission. அப்போ carbon emission க்கு ஈக்குவலண்டா வேற என்ன பண்ண முடியும் அப்படினு கேட்டீங்கன்னா we need to know how to manage it. 1000 ரூபாய் சம்பளத்தாலும் பத்தல, 10000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தா அப்படியும் பத்தல, 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தா மட்டும் பத்திருமா? Energy management is about R management. So you can live with 10 rupees or 10,000 rupees. So we need to think about the opportunities. So that means that what is energy management? Energy management is doing more with the same amount of energy or less energy. This is very much important. So energy management is doing more with the same amount of energy or less energy. Energy management saves money and makes building more comfortable, healthy and more safe. So this is where you need to understand where we are. So energy management is very much important because of this. Energy efficiency and conservation. So this is the term which is commonly used. அப்ப efficiency-னா என்ன, conservation-னா என்னன்னு தெரியாம நீங்க கன்சர்வ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம். எவ்வளவு எஃபிஷியன்ட்டா கன்சர்வ் பண்ணுன்னு சொன்னாதானே தெரியும். இது ஒரு ஜோக்கோட சொல்லலாம், பட் இருந்தாலும் டாபிக் போயிடும். 7:30 மணிக்காக முடிக்கணும் அப்படின்னா. So efficiency, energy efficiency involves the use of technology and requires less energy to perform the same function. Focus on the equipment or machinery of being used. One example is installing LED light bulb throughout the house. இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So efficiency என்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா
efficiency is energy efficiency involves use of technology that requires less energy to perform the same function. டெக்னாலஜி வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ள என்ட்ரனா லைட் எரியணும், அவ்வளவுதான். இருட்டா இருந்தா லைட் எரியும், அவ்வளவுதான். அப்புறம் எல்லா இடத்துலயும் லைட்டை போட்டுட்டு நம்ம ப்ராஸ்பரிட்டியை காட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. So this is the efficiency. The conservation, energy conservation includes any behavior that result in use of less energy. Behavioral aspect. Behavioral aspect னா இந்த ஹால் ஃபுல்லா இலுமினேட் ஆனாதாங்க நான் எப்படி இருக்கேன்னு தெரியும் அப்படிங்கறத விட இந்த ஹால்ல எது தெரியுமோ அது பளிச்சுன்னு தெரிஞ்சா போதுங்க அப்படின்னு சொன்னா that is the behavior. So the behavior need to change. The focus on behavior of the people. One example is using daylight throughout the without using windows. So இது எப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா எனர்ஜி சேவிங் பத்தி ஏசி ரூம் ஃபுல்லா போட்டுட்டு நம்ம வந்து பேசுறது பேர் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் கிடையாது. அதுக்கு பதில் வாங்க போய் மரத்தடியில நின்னு பேசிட்டு ஒரு 4 மரத்தை நட்டு போலாம் அப்படின்னு சொன்னா that is called energy conservation. So this is where you need to understand what is efficiency and energy conservation. Next, benefits of energy management. என்னென்னலாம் கிடைக்கும்? Reduces consumption, increases comfort and safety, reduces pollution, makes our economy stronger, increases our energy security. இருக்குமா இருக்காதான்றது ஐயப்பாடு தேவையில்லை, எப்போதுமே இருக்கும் அப்படின்ற செக்யூரிட்டியை கொடுக்கிற அளவுக்கு இருக்கும். So that means that carbon footprint ranking எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா forest where 100 million tons of carbon dioxide emission. முக்கியமானது having a child 700 tons of carbon dioxide emission. பாருங்க இதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனா உண்மையா 700 பேர் கொண்டுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தகவல் சொல்ல, பட் having a child itself it is going to emit 700 tons of carbon dioxide emission. 2.5 acres of deforestation is equal to 500 tons of carbon dioxide emission. Buying a new car is equivalent to 7 tons. You are buying your carbon dioxide. So that means that lot of things are there. So eating a banana is going to be 80 grams of carbon dioxide emission. These are all the statistics which is been googled. So you can also picturize it somewhere in Google also. So that means that a website is equal to 2 grams of carbon dioxide emission. So this means that one unit save. அப்படினா எவ்வளவு சேவ் ஆகும்ங்கறத தெரிஞ்சுக்கறதா. Why to save energy? Energy resources are limited, energy demand is keeping on increasing, energy prices are going up due to global competition with falling prices. Industry compelled to cut the cost and reduces greenhouse gas emissions. இதெல்லாம் நிறைய கதை படிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம திரும்ப வரோம் என்ன பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றது. Okay, so this means that we need to save our money with energy save. இப்போ சேவிங்கும் இன்வெஸ்ட்மென்ட்டுக்கும் வந்தோம். அப்ப எதுக்கு சேவ் பண்ணோம்? இன்வெஸ்ட்மென்ட்டா மாறுமா அப்படின்னு கேட்டா மாறும். We need to reduce pollution when we save energy. So சைக்கிள்ல போனா வந்தானே நினைச்சோமா இல்ல சொந்தம்னு நினைச்சோமான்னு தெரியல. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பைக்கை விட்டுட்டு பைக்ல செல்ஃபி வித் மை சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நல்லாதான் இருக்குது Facebookல போடும்போது. பட் இருந்தாலும் சைக்கிள் ஓட்டுறது வந்து இட் ரெடியூசஸ் தி பொல்யூஷன். அதுதான் ஒரு வாட்ஸ்அப்ல சொல்லியிருந்தாங்க, சைக்கிள் மட்டும் வச்சிருந்தானே எக்கனாமி டவுன் ஆயிரும் அப்படின்னா. அது சைக்கிள் வச்சிருந்தா எக்கனாமி எப்படி டவுன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா, சைக்கிள் வச்சிருந்தா நோய் வராது, ஹிப் சைஸ் வந்து இத்தனை இன்ச்சுக்கு மேல போகாது, அப்படின்னா பிபி வராது, அப்புறம் ரேஷன் கடைக்கு போற அவசியம் இருக்காது, அப்புறம் டாக்டருக்கு வேலை வச்சு பேச முடியாது, வீடுல வந்து சொகுசு ஏசி வேணும்னு கேட்க தோணாது, ஈஸியா போயிடும் எல்லாமே. அப்ப இவ்வளோ பிரச்சனையா இல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்றது யூனிட் திங்க் அபவுட் இட். பிகாஸ் ரைடிங் a cycle is going to make a opportunity to be healthy means make sure that you are walking instead of riding a cycle. You can also walk, but he is going to kill the economy. So that's what an economic advisor has given. அப்ப சைக்கிள் ஓட்டுறத பேன் பண்ணுங்க, எக்கனாமி க்ரோ ஆகுது அப்படின்றாரு. க்ரோ ஆகி மட்டும் எல்லார் பாக்கெட்லயும் என்ன 15,000 15 லட்சமா எவ்வளவு சொன்னாங்களே வந்துருச்சா என்னன்னு தெரியல. பட் ஸ்டில் we need to think about it. So we save our energy when we save energy. So இதான் முக்கியமானது. திரும்ப அதேதான் சொல்றாங்க, அஜெக்னா குமுகுதான். So save energy, this means to you. So save energy. So this is going to energy conservation is a 3-leg stool. It is going to be conservation, use less, improve efficiency, technology, do more with the less, and renewable energy. So இந்த மூணு பத்தியே நான் அவேர்னஸ் கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படி எல்லாம் இருக்குன்றது சின்னதா ஒரு ஸ்லைட் மூலமா பார்க்கணும். So energy pyramid is சொல்லுது, renewable energy at the top, energy efficiency and energy conservation at the bottom. பேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகும், பில்டிங் ஸ்ட்ராங் ஆகும். renewable energy போங்கன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி கன்சர்வேஷன் பிளான் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொண்டு வரணும்னா இந்த வாரத்துல இந்த மாசத்துல இந்த வாரத்தை எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் வீக்கா கொண்டாடும். So that means that we need to know what is energy conservation and we also know how to utilize it. That is the efficiency.
And we also need to know where is the opportunity to induce that renewable energy. So these are all the opportunities. So focus பண்ணுவோம் அதுக்கு என்னென்ன இருக்கு எனர்ஜி எப்போதுமே பிடி ல தான் சொல்றாங்க ஒரு பிடி ஈக்குவல் டு சோ அப்படி சொல்லி எழுதணும் இதெல்லாம் ஸ்லைட் இருக்கு ஷேர் பண்றேன் ஆனா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் வேலை நடக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஈகோ ஈக்குவல் டு 1 பை நாலேஜ் அது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் பாராமீட்டர்ல வருது அப்ப நாலேஜ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈகோ அதிகமாயிடும் எனக்கு தான் தெரியுமே எனக்கு தெரியாதா பாத்ரூம் பண்ணா லைட்டை போடுவோம் ஆஃப் பண்ணணும்னு நீ மட்டும் என்ன சொல்றது நீ ஓகேமா இப்படிதான் கேட்போம் சோ நமக்கு எது யோகியன்றதை விட நம்ம நல்லவனா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் சோ மோர் த நாலேஜ் லெஸ்ஸர் த ஈகோ லெஸ்ஸர் த நாலேஜ் மோர் த ஈகோ சோ தட்ஸ் வேர் இன்ஸ்டன்ட் இஸ் given நான் சொன்னா தான் தப்பு இன்ஸ்டன்ட் சொல்லிருக்காரு அப்ப கரெக்ட்டா தான் இருக்கும் e is equal to mc square so now the unit of power in watt that is an illustration so power is the energy by time energy is the capacity to do work power is the rate at which work is done 1 unit equal to 1 watt அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் 1 watt equal to 1 joule per second இதுதான் டெஃபினிஷன் அப்போ பவர் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி பை டைம் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சு எனர்ஜியை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவரை கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதனால எனர்ஜிக்கு மாறிடுறோம் அப்போ எனர்ஜினா என்ன விஐடி அப்படின்னு போட்டுருவோம் இப்போ வெள்ளூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் இன்டு கரண்ட் இன்டு டைம் பீரியட் சோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் சோ a 100 watt bulb is left accidentally on overnight 8 hours how much energy does it consume சோ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா அவர் வருவாரான்னு ஒய்ஃப் வெயிட் பண்ண காலம் போய் ரெண்டு பேரும் வருவாங்கன்னா ஃபுல்லா வெயிட் பண்ணுது இப்போ அப்படியே வெயிட் பண்ணி அது தூங்கிடுது ரோட்லயே கடைசியில லைட் போட்டது ஆஃப் ஆகல அப்படின்னா 8 hours பார்ப்போம் 8 hours அந்த பல்ப் எரிஞ்சிச்சுன்னா எவ்வளவு எனர்ஜி கன்சப்ஷன் ஆக போகுது எவ்வளவு எக்கனாமிக்கலா நம்ம வந்து லூசன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் how much money does it cost if electricity cost is 8 rupees per kilowatt hour ஒரு யூனிட் ஈக்குவல் டு 1 கிலோவாட் ஹவர் 8 ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா ஜெனரேஷன் காஸ்ட் 8.4 ரூபாய் ஜெனரேஷன் காஸ்ட் 8.4 ரூபாய் உங்களுக்கு சப்சிடியில கொடுக்கும்போது 100 யூனிட் ஃப்ரீ கொடுத்து அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் பண்றது 1 ரூபா 1.25 ரூபா 2 ரூபான்னு போட்டா கூட 8.4 ரூபாய்க்கு வாங்கி ஃப்ரீ கரண்டா கொடுக்க முடியாதுன்னா யூட்டிலிட்டி சொல்றாங்க அப்படின்னா 8.4 ரூபாய்க்கு வாங்கினத 10 ரூபாய்க்கோ 20 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்க முடியும் இப்போ 8 ரூபான்னு வச்சுப்போம் அப்ப எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு இருக்கு சொல்றாங்க சோ பவர் எனர்ஜி efficiency equal to power into time used 100 watt in 8 hour 800 watts 0.8 kilowatt so cost of energy equal to energy used into cost of unit of the energy அப்படின்னு இத நான் ஆன்சரா சொல்லல நீங்க போய் வீட்ல கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க எது எதெல்லாம் உங்க வீட்ல எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணுதுன்னு கால்குலேட் பண்ணா மட்டும்தான் எந்த இடத்துல நான் லூசன் பண்ணேன் சேவ் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது தெரியும் அப்படின்றதுக்காக நான் இதை விட்டுறேன் சோ இப்போ பிரமிடோட மேல போறோம் சோ ரெனியூபிள் எனர்ஜி படம் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் ஏற்கனவே நீங்க வீட்டுல படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னை வச்சு சோ அந்த மட்டும் பேசினேங்கிறான் டைம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நான் முடியும் சோ wire renewable energy the demand of electricity is increasing rapidly sustainable energy 80% of the villages are powering for only 8 to 10 hours per day without quality due to post load shedding இது என்னன்னா 80% of the villages na India is a country with 80% of the villages அப்படிதான் அதோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது so 20% of the villages are surviving without electricity hence tremendous potential for renewable energy வச்சீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அவங்களுக்கு பவரை கொடுங்க renewable energy அப்படின்றப்ப opportunity a worldwide research and deployment of microgrid with the utilization of distributed resources going on microgrid seems to be the future energy solution for economic development அதான் சொன்னாரு ஜுன்ஜுன்வாலா சார் பேசும்போது சொன்னாரு ஏன் இவ்வளவு பெரிய பேட்டரி 200 கிலோமீட்டர்ல ஓட்டணும்னு நீங்க நினைக்கிற சிம்பிளா கார் என்ன 20 கிலோமீட்டர் கூட போகாது மெட்ராஸ்ல வண்டி ஓட்டினா 20 கிலோமீட்டர் உங்க ஊடு என்ன லண்டன்ல எடுத்துட்டு போறீங்க இங்க இருந்து ஆவடி போறதுக்கு 20 கிலோமீட்டர்னா 20 கிலோமீட்டர் போறதுக்கு என்ன பேட்டரி அதை வச்சுக்கோ சின்னதா ஒரு வண்டி வச்சுக்கோ எக்கனாமிக்கலா இருக்கும்ல அப்ப பேட்டரி சின்னதாகனா இட் இஸ் would be the more advantage the same way we need to think about it மைக்ரோ கிரிட்னால பெரிய லெவல்ல திங்க் பண்ண சொல்லல எந்த ஊருக்குலாம் ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியலையோ அந்த ஊர்ல மைக்ரோ கிரிட் போடுங்க so this is what been explained but people think about replacing all such things with micro grid so this is not advisable but we need to think wherever it is not accessible we need to extend the power supply through micro grid so these are all the opportunities so target கொடுத்தாங்க 175 gigawatt அப்படினு அதுல எவ்வளவு முடிச்சிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அப்போ கை தட்டி கொரோனா போறப்போ சொன்னப்போ எவ்வளவு போச்சு நீங்க பாத்துருப்பீங்க
அப்போ அந்த அந்த பீரியட்ல கிஎன்இபியோட எலக்ட்ரிசிட்டியோட டிமாண்ட் இட் வாஸ் அரௌண்ட் 15,000 மெகாவாட் போது the demand reduced to 3,000 megawatt. Still it was stable. So we had an opportunity to stabilize the grid. Even if the load shedding has been done up to 3,000 megawatt of our city order demand 3,000 megawatt na the entire state order 3,000 maintain பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றது. So that means that 100 gigawatt for solar, 50 gigawatt from wind, 110 gigawatt from biopower, 5 gigawatt from small hydro power plant. So nowadays it has been a renewable energy only. So this has been done here. So இங்க இருக்கக்கூடிய process chemical energy, mechanical energy, electrical energy, lot of energy conversions are there. So we also have an opportunity to store it. Energy can be neither created nor be destroyed, but can be transformed to one form to another அப்படிங்கும்போது energy store பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும்போது storage can be done. How it can be done அப்படின்னு பாக்குறப்போ mechanical flywheels are there. Pumped hydro station. Entire country ல pumped hydro station வந்து first வந்து நிர்மாணிச்சது வந்து தமிழ்நாட்டுல தான் காடம்பரை power plant, where the entire power plant is going to be acting as a motor sucking up all the water to the upstream. So downstream வரும்போது தான் ஜெனரேஷன்னா upstream க்கு மோட்டரா வர்க் ஆகும். எப்போ it is of higher frequency. So frequency அதிகமா இருக்கும்போது renewable energyல வரக்கூடிய ரிசோர்சஸ் எல்லாமே அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக. So electrochemical products related lithium polymer, metal, sodium, nickel, chlorine. So இந்த மாதிரி நிறைய process இருக்கு. Vanadium. So இதெல்லாம் நமக்கு கேள்விப்படுறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. But these are all the batteries which is being stored. So lithium ion finds its place, higher place, but metal hydride is coming up. So it is going to long last. So that means that you can usually fast charge. So these are all the opportunities. And we also have pumped heat storage, adiabatic compressed air, diabatic compressed air, compressed storage for liquid air. So these are all the areas where people can invest our brain also. So that means that energy opportunities are there. So we can store it. And next is the mother of invention. So என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டா சரியா இருக்கும். So இப்போ எனர்ஜியை 100% ஜெனரேட் பண்ற இடத்துல இருந்து வருதுன்னா சென்று சேரக்கூடிய இடம் consumers. When it is coming to the consumers, how much percentage of energy is going to reach the end user அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு. அப்படி ஏதாவது கேள்வி கேட்டா நீங்க என்ன பதில் சொல்வீங்கன்னு பாப்போம். ஸ்லைட்லயே ஆன்சர் இருக்கு, நீங்க பார்த்துட்டு சொல்லலாம். If 100% is the energy generated, so what is the percentage of the energy that is going to reach the end user? You can also, people can put it in the chat. நாளைக்கு கீழே ஏதாவது வரத பாருங்க. But we could see that the boiler efficiency எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்வளவு இருக்கு, 85 to 90% இருக்கு. So turbine efficiency 95% இருக்கு. Electrical efficiency 100% அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். So winding losses இதெல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு ஓகே அது 100% அப்படின்னா அங்க எவ்வளவு போகுதுன்றா 70 to 85% அங்கேயே பேசிட்டான். அப்போ மீனிங் என்னன்னா Rankine cycle, what is the efficiency of Rankine cycle? 33% restoration அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி 33% modified Rankine cycle gave 56%. Okay, so that is the 85% அங்கே லாஸ் ஆயிடுச்சு. மீதி டிரான்ஸ்மிஷன்ல 1 to 3% without taking theft. Next distribution and 10 ல இருந்து 15 AT&C losses வந்து the advisable thing is 13%, but it goes 18%. Recorded thing is 18%, but actually it is more than 53% in certain areas. அப்படின்றது AT&C losses கூகுள் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். The consumer premisesல அவன் வயரிங் பண்ணது இது எங்க மாமா கொடுத்தது இங்க சித்தப்பா கொடுத்ததுன்னு மோட்டரை ரீவைண்ட் பண்ணி போட்டு கடைசியா அங்க எவ்வளவு லாஸ் ஆகுதுன்னா 5% லாஸ் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது கன்வர்ஷன், எனர்ஜி கன்வர்ஷன். சோ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், சோலார் ஹீட்டர்ல இருந்து தண்ணியை கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எலக்ட்ரிசிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறத விட சோலார் பேனல் போட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சு ஹீட் வாட்டர் ஹீட்டர் போடுறோம். அப்ப எனர்ஜி கன்வர்ஷன்ஸ்ல எவ்வளவு போகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா 5 to 12%. இப்ப கடைசியா என்னதான் கிடைச்சிச்சு, 0 தான் கிடைச்சிருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னா இதான் உண்மை.
So that means that the end user going to have only 1% of the energy that is going to reach the end user. Means what we are converting this energy, whether our engineering professionals going to think about it and have an answer for it. Means we need to invest our brain on it. So we need to think about it. So இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயம் நிறைய இருக்கு. அப்போ நம்ம வந்து அதை பத்தி டீடைலா பேசுவோம். இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்துல தான் நம்ம பேச வந்திருக்கோம். அதை மட்டும் பார்ப்போம். எஃபிஷியன்ட் லைட்டிங், டே லைட் சேவிங் நலமா இருக்கும். இப்பெல்லாம் ஜன்னலே வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம வீட்டுல தான் ஏசி கொடுக்குறாங்கல்ல, 5 ஸ்டார் போட்ட ஏசி வாங்கிட்டா போதுங்க, ஜன்னலே வாங்கினாங்க அப்படின்ட்டு. வீட்டுக்கு செவுத்துக்கு பக்கத்துல 6 அடி ஊட சொன்னான், முனிசிபாலிட்டி சொன்னான், அதை கேட்கல. இப்போ கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் இல்லைன்னா வீடே கரண்டே கிடையாதுறான்னு சொல்லிட்டான். இப்போ வச்சுட்டாங்க. சோ அப்போ வைக்கும் போதுதான் ஏதோ ஒண்ணு செய்யறோம். சட்டம் தன் கடமையை செய்யணும்னா பிரச்சனை தான் அப்படின்னா எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் பிரின்சிபலுக்கு கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் இஸ் வெரி மச் நீடட் ஃபார் எனி கமர்ஷியலுக்கு பதில் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் வச்சா நலமா இருக்கும் அப்படிங்கிற லெவல்ல தான் இருக்கு. ரீப்ளேஸ் ஓல்டு லைட் பல்ப்ஸ் வித் CFL wherever possible, use natural daylight whenever possible, use motion sensors for outdoor security lights instead of leaving lighting burning all night. அந்த இடத்துல இப்ப ரோடு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் மாநகராட்சி கூட பண்ணிருக்காங்க. சோ ஹைவேஸ்ல போகக்கூடிய லைட் வந்து எப்போதுமே பிரைட்டா இருக்குது. அப்படிங்கும் போது லோக்கல்ல எங்கேயோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் மூவ்மெண்ட் இருக்குன்னா யாரோ பீப்புள் மூவ்மெண்ட் வந்தா லைட் எரியலாம் அப்படின்னு மாத்திருக்காங்க. சோ 6 மணிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆயிடுது, காலையில 6 மணிக்கு ஆஃப் ஆயிடுது லைட். சோ அதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் ஆகுது. சென்சர்ஸ் ஆர் பீங் யூட்டிலைஸ்ட். Switch off the lights when not in use and do not connect multiple lights on single socket அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 100 லைட்டை எரியறதுக்கு சீரியல் லைட் போடுறப்ப வேணா யூஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறமேட்டா யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது, ஏன்னா அப்படியே போயிடும். ஸோ யூஸ் கரெக்ட் டைப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த லைட் பல்ப் ஃபார் ஈச் லைட்டிங். ஓகே ஃபைன். ஏர் கண்டிஷனிங் வந்துடும். எல்லாரும் ஏர் கண்டிஷனிங் இல்லைன்னா சொசைட்டில சம்பாதிக்கிறதே வேஸ்ட்ன்ற லெவல் ஆக்கிட்டாங்க இப்பெல்லாம் மனைவிமார்கள். ஏன்னா ஏசின்னு இல்லையா, உங்களுக்கு ஏசி இல்லையா அப்படிங்கிற இது கிரிமினல் குத்தமா இது ஏசி இல்லைன்றது. பட் we need to think about it. So have your air conditioning equipment periodically serviced and adjusted as needed. It is advisable that the difference between the inside and the outside temperature should not exceed 10 degrees Celsius அப்படின்ற போது 15ல வச்சாதான் தூக்கம் வரும்னு மைண்ட்ல செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஊட்டியில இருக்க நீனு 15 டிகிரி வைக்கிறதுக்கு உங்க வீட்டுல 27 டிகிரி இருந்தா போதும், உடல் கண்டிஷன் நல்லாவே இருக்கும். அதுக்கு இம்மா பெரிய பெட்டை வாங்கிட்டு அது மேல பண்ணிட்டு 4 கம்பளியை போட்டுக்கிட்டு 15 டிகிரி வைக்கணும்னா ஏசியே அழுவும். அதனாலதான் விளங்காம போயிருது. பில்லு மட்டும் நிறைய வரும்பா, சொத்தை எழுதி கொடுக்குறோம். So make sure that the doors and windows are closed when air conditioner is operational. அதுக்காக தாங்க நாங்க வீடு கட்டும்போது ஜன்னலே வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நீங்க விவாதம் பண்ணலாம். பட் பாயிண்ட் என்னன்னா ஹீட் ரேஷியோ. ஒருவேளை 0 டிகிரி வெளியில இருக்குன்னா ஏசி போடலாமா? அப்ப எவ்வளவு ஏசி வேலை செய்யும், கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்றது பெரிய விவாதத்துக்கே வச்சுக்கலாம். பட் we need to think about the air conditioning procedure. Savings in kitchens எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஃப்ரிட்ஜ்ல டியூஸ்டேக்கு வேண்டியது வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மாசத்துக்கு உரியது டியூஸ்டேக்கு எழுதி வச்சிருக்காங்க. இந்த சாம்பார் இது டியூஸ்டேக்கான சாம்பார், வெள்ளிக்கிழமைனா சம்பிரதாயம், டியூஸ்டேக்கும் ஃப்ரைடேக்கும் ஒரே சாம்பாரான்னு பார்த்தா வெவ்வேறு சாம்பார், காய்கறி மாத்திக்கும், ஆனா சாம்பார் தான் அப்படின்றது. அப்போ you put all such information there, but it is going to load the fridge or it is going to load the entire grid. Means it is loading your entire grid. Do not open the door unnecessarily. Make sure that the seal is intact. முக்கியமா ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி வைக்கணும்ன்றது தெரியல. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அந்த ஹீட்டை டிசிபேட் பண்ணணும் போது ஃப்ரிட்ஜுக்கும் செவருக்கும் கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும். So we need to leave the gap or else it is not. Defrosting இப்போ ஆட்டோமேட்டட் ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் அந்த டீஃப்ராஸ்ட் ஆன தண்ணி எங்க இருந்துச்சுன்னா அதுலயே கொசு வந்து நிறைய வீட்டுக்குள்ள மலேரியா வரும். ஸோ we need to think about it. And also defrosting வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் மந்த்லி ஒன்ஸ் வீட்டை கிளீன் பண்ற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ல உள்ள ஐட்டத்தெல்லாம் தூக்கி வெளியே போட்டு ஃப்ரிட்ஜை கொஞ்சம் காய வச்சு வைங்க, கிருமியே இருக்காது, நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ turn off an empty refrigerator whenever it is going on. So let hot food cool down before placing it. So defrost your refrigerator regularly. Store foods apart from ரெஃப்ரிஜரேட்டர் செல்ஸ். அத இப்பதான் பீரோ மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கொடுக்குறாங்க, மேல அடுக்கு கீழே அடுக்குன்னு. ஃப்ரிட்ஜை வாங்கி நார்மலா வச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம், இந்த பீரோ ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கவங்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா எனர்ஜி பில்லிங்கான ஆப்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃப்ரிட்ஜ் அவ்வளவு பெருசு வாங்குறோம். ஃப்ரிட்ஜ் எப்போ தேவையோ அப்போ யூஸ் பண்ணா பில்லு கொடுக்காம இருக்கலாம், மெடிக்கல் பில் அட்லீஸ்ட். ஸோ we need to think about it. So phantom load இத பத்தி யாருக்குமே தெரியாது. phantom load or ghost load, so which is unnoticed. இப்போ இந்த சமூகத்துல நிறைய பேர் எல்லாருமே இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கிறாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் இருக்கிறாங்கல்ல, எல்லா இன்ஜினியர்ஸும் இருக்காங்க. பேண்டம் லோடுனா என்ன அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன்.
ஹையஸ்டா லோடு ஒரு பொருளோட லோடு ஹையஸ்டா எந்த பொருளுக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? கன்சியூம் பண்றதுல இப்போ நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் இது ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஹையஸ்டா எதுக்கு அதிகமா இருக்கு? கீசருக்கு இருக்கும். ஓகே, தென் ஏசி, அப்புறம் யூபிஎஸ் இருக்கும். யூபிஎஸ் அதிகமா கன்சியூம் பண்ணது. ஓகே, ஃபைன். சோ நெக்ஸ்ட், ஆனா ரெக்கார்ட் பண்ணதுல ஒரு ஐட்டம் இருக்குது, அது எதுன்னு நீங்க சொன்னாதான் கரெக்டா இருக்கும். சார்ஜஸ். So very great, round of applause. So chargers are consuming more power. We do not know because we have a cell phone with 4 SIMs. என்ன சிம் ஃப்ரீயா கொடுக்குறானா என்னன்னு தெரியல, 4 சிம் 3 செல்போன் வச்சுக்கோம். Even in toilets we have a charger kept on. So yesterday it was a honeymoon season தான். EBக்கு இப்போ honeymoon season, முன்னாடி honeymoon season தெரியல. முன்னாடி இந்த டிஸ்க் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கேப்சர் ஆகல. இப்போ ஸ்டாட்டிக் மீட்டர் கொடுத்தோடனே எங்கெல்லாம் சார்ஜஸ் பண்றேன், டிவியை ரிமோட்ல தான் கொண்டு போய் படுத்து போயிடலாம். அது டிவி மட்டுமா ரிமோட்னு கேட்டா செட் ஆஃப் பாக்ஸ் ரிமோட், அதுக்கப்புறம் அது ஸ்பீக்கர் கேட்காதுன்னு சொல்லிட்டு சவுண்ட் சிஸ்டம் ரிமோட். இந்த ரூமே வந்து காமா இருக்கணும்னா ஏசி பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும், அதுக்கு ஒரு ரிமோட். அப்புறம் செல்போனை பார்த்துக்கிட்டே இதுல இருந்து ஓடிடி ஆப்பை வைக்கணும் அப்படின்னா கேஸ்டிங்க்கு ரிமோட். இது எல்லாத்தையும் ரிமோட்னு போட்டு எல்லா இடத்துலயும் சார்ஜஸ் வச்சாச்சு. The chargers are the phantom loads which is called ghost load. So entire country USK 1 watt தான் இருக்குன்னு சொல்றான். எவ்வளோ? யூஎஸ்கே என்டையர் 26% யூஸ் பண்ற யூஎஸ்கே 1 வாட் தான் இருக்கணும்ன்றான். ஆனா நம்ம ஊர்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு நீங்க வீட்டுக்கு போன பிறகு கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது கிலோவாட்டை தாண்டுது. அப்படின்னா it is consuming more which is not noticed by you. So this is very much vital. The phantom load is electricity consumed by a device when it is turned off. For example, your television consumes electricity as it waits for you to hit it on button on your remote. அது என்னன்னா வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், நீங்க எப்போ வரீங்கன்னு காத்துட்டு இருக்க மாதிரி. அதனால அது அவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணுது. Your clock uses of energy 24/7 to keep track of your time. நல்ல வேளை நம்ம பேட்டரி போட்டு வச்சிருக்கோம். ஆனா எலக்ட்ரிக்கல்லே எலக்ட்ரானிக்ஸ் லைட்டிங்லாம் வந்துருக்கீங்களா, அது சார்ஜிங்ல தான் இருக்கும். அது எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணுது. Devices that have a phantom load are sometimes called as amperes. These devices have a hidden energy cost that most people are never even aware of it. So this is very much important. And nationally, phantom loads make up to 6% of our energy consumption. This translates into billions of dollars spent on countless amount of population emitted into our air. So அப்ப கார்பன் எமிஷன் என்னன்னு தெரியணும் அப்படின்னு. How to deal with phantom load? Unplug all devices when not in use. Unplug all devices. ஒரு மல்டி சாக்கெட் யூஸ் பண்ணலாம். இப்ப டிவி இருக்குன்னா டிவிக்கு இதுக்கு அது பேர் என்ன சொல்றது, செட் ஆஃப் பாக்ஸ், ஸ்பீக்கர் எல்லாத்துக்கும் ஒரே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா மொத்தமா ஆஃப் ஆயிடும். அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ். ரிமோட் வந்து பேசாம அதுக்கு வச்சிடலாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றதுக்கு. அதுலயும் சோம்பேறித்தனம் தான் வரும். Alternately, plug your devices into power strip and turn the strip off when you go to sleep. Be careful when using cube-shaped transformers that plug into the wall. They are 60 to 80% inefficient when plugged in, so that it is especially important that these are the power strips. So இங்க என்னன்னா இந்த கியூப் சைஸ்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும், அதுக்குள்ள சார்ஜஸ் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் ஆகும்போது இட் இஸ் கன்சியூமிங் மோர் பவர். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த science behind it or engineering behind it, because energy management is understanding their energy usage. So building automation, this is very much vital. Provide the personal with a real time. So அப்ப என்னன்னா வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ்ல வந்துடும். நேற்று கூட வந்து நியூஸ்ல வந்து ஜாலி நியூஸ்ல தான் போடுறாங்க, ஒரு வீட்டுல பையன் வர்றதுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆயிருமா, படிப்புல அவ்வளவு ஆகும், வீட்டுக்குள்ள வரும்போதே ஆன் பண்ணி வச்சிருப்பா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு. வீட்டை விட்டு போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆயிடுமா, வேற யாராவது படிச்சு தெரிஞ்சுப்பாங்களோ இல்லை. ஆனா ஆட்டோமேஷன் பண்ணிருக்காங்க, பாராட்டுக்குரிய விஷயம். But now the provides the personal with the real time. You have your energy billing, you can switch it off. வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தா ஆஃப் பண்ணிட்டோமா இல்லையான்னு சந்தேகம் தேவையில்லை. You can also keep it off, you can also switch it off even when you are riding your bike. So that is possible. So these are all the automation types of lighting, incandescent tubes and high intensity discharge light and diode இதெல்லாம் இருக்கு. So we can replace it. So இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது. Exploring. So என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம், நிறைய ஸ்டார் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் சூப்பர் ஸ்டார் ஞாபகம். ஆனா இன்னைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எந்த ஸ்டார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம 5 ஸ்டார் அப்படின்னா பவர் ஸ்டார் மாதிரி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியில நம்ம இந்த ஸ்டாரை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்ல வரேன். ஓகே,
இப்போ இந்த ஸ்டார் தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டார் இல்லாம நம்ம வீட்டுல வந்து இதெல்லாத்தையும் கடைபிடிக்கிறதுக்கு எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த 9 மந்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த 9 மந்திரத்தால நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1.5 யூனிட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி சேவிங் கிடைக்கும் அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணி இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ ரிசர்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சுவிட்ச் ஆஃப் யுவர் லைட் ஆஃப்டர் யூசேஜ். பஞ்சமா இருக்கிறதால கருமையா இருக்கிறதால எப்ப யூஸ் பண்ணீங்களோ அப்புறம் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஸோ பாத்ரூம் போறப்ப அர்ஜென்ட்டுக்கு போயிட்டோம், ஆனா வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சாமர்த்தியமா சொல்றது. சுவிட்ச் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட் ஆஃப்டர் யூஸ், தட் இஸ் ஒன் திங். The second, regular cleaning of AC filters using natural lighting. So mostly natural lighting யூஸ் பண்ணும்போது வென்டிலேஷன் நல்லா இருக்கும், ஏசிக்கான தேவையும் இருக்காது. அப்படிங்கும்போது லைட்டிங்கான பிரச்சனையை விட ஏர் சர்க்குலேஷனுக்கான பிரச்சனை இருக்காது அப்படிங்கறது லாபகரமா சொல்லிக்கிறது. So மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் ரேட்டட் எக்யூப்மெண்ட், BEE, Bureau of Energy Efficiency இப்பயாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So they have given the star rated equipment. ஒரு ஸ்டார் இருந்தா எவ்வளோ, 2 ஸ்டார் இருந்தா எவ்வளோ, 5 ஸ்டார் இருந்தா எவ்வளோ, விலை அதிகமா இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. You invest in on it so that you would reap it at a later time. So that is where you need to use star rated equipment and also use it LED study lamp. ஒரு வீட்டுக்கு படிக்கிறப்போ லைட் தானே தேவை அப்படின்றதுக்காக கிச்சனு பாத்ரூம் எல்லா இடத்துலயும் போட்டிருப்பான். ஏன்னு கேட்டா, ஏமா நீ தூங்கிட்டேன்னா எனக்கு காப்பி போட்டு தர மாட்டேன், அதனாலதான் எல்லா லைட்டும் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போதைக்கு. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவன் டிவி ரிமோட்லயே படிச்சிருவான் போல இருக்கு, அந்த லைட்லயே உட்காந்து படிக்கலாம். என்னப்பா பண்றேன்னா, அப்பா லைட் வேஸ்டேஜ் ஆகும், நான் படிக்கிறப்ப யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அதனால படிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு செல்போன்லயே படிக்கிறாங்க. But still we need to understand that 180 watts of energy is being wasted when a fan and a tube light is being kept on. Instead you can use an LED lamp which is going to cost only 5 watts. So you consume less and you earn a lot. So and we also use regular cleaning of refrigerators. ரெஃப்ரிஜரேட்டரை கிளீன் பண்ணணும்ன்ற ப்ரொசீஜரை வச்சுக்கணும் அப்படின்றது. வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் ஆகுது பண்ணுங்க அப்படின்னா, நோய் இல்லாமலாவது இருக்கலாம் அப்படின்றத கிளீன் பண்ணுங்க. அப்படின்னா அதுல எவ்வளவு வாட்டேஜ் குறைக்க முடியும்னா 250 வாட்ஸ். The usage of heavy equipment off peak hours. Peak hours, off peak hours, அதெல்லாம் சொன்னேன். peak hours off peak hours தெரியாது அப்படின்றத விட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க. There is a term called demand side management. So DSM னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்மார்ட் கிரிட் வரும்போது அது தெரிய வரும். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, காலையில எழுந்தோடனே மோட்டர் போடலன்னு எல்லாரும் மோட்டர் போடுறதுக்கும், வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்றதுக்கும், பம்ப் ஆன் பண்றதுக்கும் ஏற்படுத்தக்கூடிய டைமிங் தான் பீக் ஹவர்ஸ். மார்னிங் 6 o'clock ல இருந்து 10 o'clock வரைக்கும் ஆபீஸ் போறப்போ that is called peak hours. And again coming back from the office, it is going to be 6 o'clock to 10 o'clock. This is going to be the peak hours. Off peak hours ல கிராஃப் எப்படி இருக்கணும்னா, பீக்ல இருக்கிறது வேலியா இருக்கும். அப்படிங்கும்போது இந்த வேலியை ஷேவிங் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னென்ன, இந்த மோட்டரை இங்க கொண்டு வந்து போட்டு டைமர் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணாலே காசு தருவாங்க. You would be gaining money whenever you are utilizing your own equipment. So that means that instead of using in peak hours, you are going to utilize in off peak hours. That is going to be an incentive. So that is your investment. So that is also going to gain you and it is going to save your money also. So usage of heavy equipments in off peak hours. அதனால தான் வாஷிங் மிஷின் வாரத்துக்கு ஒரு டைம் ஞாயிற்றுக்கிழமை போடுற அளவுக்கு லீவ் விட்டு போடுறாங்க நிறைய பேர். That is a good thing only. And also if it is going to work for 3 hours per day, instead you can put it 8 hours on the Sunday, no one is going to bother you. So it is an advantage only. The same way, avoid leaving the equipment in standby mode. This is called phantom load. So avoid leaving it in standby mode. And optimal temperature setting of water usage. 27 டிகிரி செல்சியஸ் தான் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர். அப்படின்னா எவ்வளவு இருந்தா ஜுரம் அடிக்குதுன்னு சொல்லுவோம்? 90 ஒரு எஃப்எம் நம்பர் சொல்லுங்க. 98.4 எஃப்எம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் 98.6 ஃபாரன்ஹீட், நாட் செல்சியஸ். 98.6ல எவ்வளவு இருந்தா ஜுரம்ன்றோம்? வெறும் 0.4. ஜஸ்ட் 0.4 ரைஸ் ஆச்சுன்னா ஷிவரிங், 99 ஃபீவர் ஆச்சு, பாடி அவ்வளவுதானே தாங்கும். அப்போ 27 டிகிரில வச்சா குளிர்ல எவனாலே இருக்க முடியாதுன்னா வெயில்ல நம்மள சுகமா இருக்கும். குளிர் எவ்வளவு இருந்தாலும் தாங்க முடியாது, ஆனா வெயில் எவ்வளவு இருந்தாலும் தாங்கலாம். இந்த மெட்ராஸோட சீசன் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹாட், ஹாட்டர், ஹாட்டஸ்ட், 3 தான் சீசனே. இந்த 3 சீசனு கம்மி பண்ண முடியாது. பட் ஏசி இல்லாம இத்தனை நாள் வாழ்வோம், இப்ப என்னமோ ஏசி எல்லார் வீட்லயும் வச்சாதான் வாழ்வோன்ற மாதிரி கொண்டுட்டாங்க பாத்தீங்களா? So you need to have an optimal temperature. This is awareness. So you need to think about it and replace the maximum utilize like
with a solar LED. இந்த டாப் மோஸ்ட் லேயர்ல தான் ரெனியூபிள் வச்சிருந்தேன். அந்த எனர்ஜி பிரமிட் நான் வைக்கல, எனர்ஜி பிரமிட்ல அது இருக்கு. அப்போ LED எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா LED எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணுங்க. பட் சோலார் LED எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வழக்கத்துக்கு மாறா காசு வந்தாலோ அல்லது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க மாறணும்னு உங்க மனசுல பட்டாலோ you just invest it on your solar. So that means that you can also invest it in solar so that the reap away இப்ப நீங்க சோ பண்ணாதான் ரீப் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்பயே காலத்தை பயிர் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த உங்க அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஏதோ எப்ப எங்க உருவீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி மன உளைச்சல் எனக்கு தெரியுது. சீக்கிரமா வந்துடும். So thank you. So any questions you can post it sir. So இங்க அன்மியூட் பண்ணி விடுங்க. யாராவது கேள்வி கேட்டாங்க? Okay, so smart meters install பண்ணதுனால smart meterக்கே இவ்வளவு எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணுதுன்றீங்களா? ஓகே, மிச்சமாகும் அப்படின்னு. இட்ஸ் a good very great. So உங்களுக்கு ஒரு பாராட்டு தெரிவிக்கணும். ஏன்னா ஸ்மார்ட் மீட்டர் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கீங்க. ஸ்மார்ட் மீட்டர்ல எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும், இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது. இட்ஸ் a good thing. So you have options called prepaid and postpaid meter. prepaid மீட்டரும் இருக்கு, postpaid மீட்டரும் இருக்கு. ஸ்மார்ட் மீட்டர்ல ப்ரீபெய்டும் போஸ்ட்பெய்டும் ரெண்டுமே சேர்ந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர் வீட்ல இருந்துச்சுன்னா உங்களோட எக்யூப்மெண்ட் என்னென்ன ஓடுதுன்றதையும் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு ஆப் வந்துருது. உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். அப்போ எந்த எக்யூப்மெண்ட் அனாவசியமா ஓடுதுன்றத கிராஃப் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஆஃப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு மனசுல பதிஞ்சிராதா? நிச்சயமா. ஏன்னா நான் எங்க தப்பு பண்றேனே தெரியாம ஓடிட்டே இருக்கேன்னா எப்போ நான் திருத்திக்க முடியும்? So now you have an opportunity where it is going to increase your power bill. That is one thing. The second thing is that the smart meter it gives an interface of all such equipment and your energy billing is on your SMS. So energy bill தெரிஞ்சிருது. அப்போ instantaneous power கூட நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். So 100 ரூபாய் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா you can fix up 100 rupees as a fixed. Okay, 100 rupees இது பண்ணா கட் ஆஃப் ஆயிரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பயம் வருமா வராதா? You can fix your own tally. So lot of advantages are there. It is going to be implemented in a phased manner. In Tamil Nadu also we have an opportunity enjoying it. In Tinagar it is already been commissioned. So it we the date is yet to be decided. Due course we could see that the smart meter is available in all parts of our states and country. Yes sir. So hope I have answered it or you want more insight of it. இல்ல ஸ்மார்ட் மீட்டருக்கே போறதில்ல. இப்ப இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் மீட்டர், ஸ்டாட்டிக் மீட்டர், ஸ்மார்ட் மீட்டர் இல்ல டிஜிட்டல் மீட்டர்னு இப்போ வந்திருக்கு இல்லீங்களா? அதுலயே ஸ்டாட்டிக் மீட்டர். சோ அது என்ன பண்ணனும், இந்த சார்ஜர்ஸ் நீங்க ஆன் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்றது ஃபேண்டம் லோட்ல கால்குலேட் ஆகுது. முன்னாடி டிஸ்க்ல வந்து ஆகாது. லாஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா மீதி உள்ளதெல்லாம் அதுல போகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஸ்டெப்ல போகுது. மீதி உள்ளது வந்து எங்க மீட்டரே போடாம தானே இருக்கும். மீட்டர் போட்டாதானே தெரியும். அதாவது which can't be measured, can't be controlled ன்னு டெஃபினிஷன் சொல்லுது. How we are going to control it? It's an again a question mark. We need to install a meter in order to calculate. நான் எவ்வளவு அளந்து போட்டேங்கறதாவது எனக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மீட்டர் போட சொல்லிருக்காங்க. மீட்டர் போடுறதுக்கான அவசியம் வந்து நான் ஆத்துல போடுறேன் அப்படிங்கறத விட அது எவ்வளவு போடுறேன்றதை நான் தெரிஞ்சு போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னா இந்த சப்சிடி கூட டைரக்டா அதுல போட்டுக்கலாம். The subsidy 100 rupees or 150 rupees or 100 rupees, it is equivalent of that amount can be deposited so that you can utilize at a later time. That is the saving that has been derived by you. So that is an opportunity. Question sir. Kumar sir. இன்னும் வரலைங்க. Hello, I'm Bhaskar. Law வந்து பைண்டிங்ல இருக்கு. So going forward this 2000 sir report laurels to the society. So it is it's on its way. Sir, Balamurugan sir. Sir, Bhaskar. Yes sir. Hello. One question. Bhaskar. Yes sir, only one question.
அதாவது அவர் வந்து அங்க ஆன்லைன்ல அங்க நம்ம சென்டர்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு வந்து நீங்க கொஞ்சம் இது பண்றத இங்க கேட்காது அவருக்கு. நான் பேச சொல்றேன். இல்லைன்னா அவருடைய மெயில் ஐடியில போஸ்ட் பண்ணிருங்க, அவரு அனுப்ப சொல்றேன். சரி ஒண்ணு இல்ல சார், ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல் டே போடலாமா இல்ல ஆஃப் பண்ணி வைக்கலாமான்னு கேட்கணும், அவ்வளவுதான். மெயில்ல போட்டு விட்டுருங்க, அவரு இது பண்ணுவாரு அவரு. சரி சார், சரி சார், ஓகே சார். ஓகே ஓகே ஓகே. ரதி okay. மூர்த்தின்னு இருக்காங்க, இவன் வந்து பாரதிராஜாவோட அண்ணன் பையன் படிக்கிறாங்கல்ல இல்ல மூர்த்தி தெரியும். Yes sir, it's a good question. So answering to the primary question, that is very much important. It can't generate of its own. When there is a demand only you can generate. Stack பண்ணி வைக்க முடியாது. So you can't generate and we can keep it hold. So the generation demand பொறுத்துதான். இப்போ எத்தனை பேர் சுவிட்ச் போடுறானா அதை பொறுத்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எல்லாமே ஜெனரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். So that is one thing. So நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து 75 people ஆக்குபைங் கெபாசிட்டியா 150 ஆக்குபைங் கெபாசிட்டியான்றத பத்தி நமக்கு கவலை இல்ல. எத்தனை பேர் ஆன் பண்ணாலும் அதுக்கு ஏற்ற டிமாண்ட பிரிட்ஜ் பண்றதுக்கு இந்த ஊர்ல இல்லைனாலும் பக்கத்து தெருவுல இருந்து வாங்கிக்கலான்னு இப்போ ஒன் நேஷன் ஒன் கிரிட் ஒன் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஆயிடுச்சு இந்தியா ஃபுல்லா. அதையும் தாண்டி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வாட் எவர் we will supply the demand. The demand of the gap one thing. The second thing, unaccounted losses. So unaccounted losses என்றது 100% generation 100% லாஸ்டான பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சிரும் அப்படின்னும் போது இத்தனை மெகாவாட் போயிட்டு மீதி உள்ளதை வந்து அப்படின்றது இல்ல அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா every substation has a meter. So that means that the distribution end is going to have a accountability where this much percentage is being utilized. So the active rate is higher. You can also calculate where it is going on. So somebody is sucking up the power. So that's how we have calculated. அதுவும் காட்டுது. சோ அது வந்து என்னன்னா இப்போ வந்து சென்சார் பேஸ்ட் நிறைய வந்தாச்சு. என்னன்னா நீங்கள் அழைக்கும் நபர் உங்கள் அழைப்பை ஏற்கவில்லை. தயவு செய்து பின்னர் முயற்சிக்கவும். आपको कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है. பாத்தீங்கன்னா டப்பா இருக்கும், அதை தாண்டி நம்ம போய் விளையாடுற அளவுக்கு இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் RMU which has a breaker inside. அப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரா இருக்கும், பிரேக்கரும் உள்ளார இருக்கும்போது there is any faulty circuit will be automatically cutting off the power. That means that downtime இல்லாம இருக்கு. It is being enhanced to a greater height that it is being expanded with the facility management. So அதனால பவர் குவாலிட்டியா இருக்கா இல்லையான்றது டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அதுல இருக்கு. சோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க you can also claim அது வரைக்கும் கூட போக முடியும். அப்படினா அந்த கேமரா கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுமா, பாதி தலை காணாம போச்சு. அது பார்க்கவே மாட்டீங்க நீங்க. So we have கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி வைங்க, அப்படி இல்லன்னா and that is பின்னாடி தள்ளி வைங்க. energy loss is also accounted. இன்னும் கொஞ்சம் can't use money of its own. இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி we need to account it. இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி கொண்டு வாங்க. இல்ல அந்த பக்கம் திருப்பாத, அந்த பக்கம் திருப்பு. இதெல்லாம் போட்டுட்டாங்கன்னா காசு கொடுத்தாங்க. அவன் பாலமுருகன் சைடு திருப்புமா. விடுமா அப்படியே இருக்குமா, கொஞ்சம் மேல தூக்கி விடுமா அந்த இதை. லேசா மேல தூக்கி விடும். அந்த ஸ்க்ரூ ஹேண்டில் இருக்குல்ல, இல்ல ஹேண்டில்ல லேசா லூஸ் பண்ணிட்டு மேல தூக்கி சார். சரிம்மா க்ளோஸ் பண்ண விடுமா, அவரை ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்ல சொல்லுமா. 13% வந்து இருக்கணும். சார் வந்துட்டாரு, அவர் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்ல சொல்லுங்க. நான் அதுலயே தான இருக்கேன். சார் क्वेश्चन आंसर சார். Not allowed for Tamil Nadu Electricity Board, it applies to all the utilities. So that means that the theft means
It is unaccounted for person. So 53% is not advisable. So that's why they wanted to install the smart metering. So they are coming up with this sort of solution. Because if you want to claim no, that's what. To identify it only, we have a consumer segment where it is need to be accounted with SID and SIP, all the things are come. We have Urja Mitra, so the scheme which has been, you could have experienced it. You whenever there is a feeder downtime, when there is a power failure, you need not call the EB board, automatically it will be Ramdas. so that means that the close பண்ண சொல்றேன் சார். இல்ல அவங்க எல்லார்கிட்டயும் சொல்லுங்க, மெயில் அனுப்புங்க, இது கேட்காதுன்னு சொல்லிடுங்க. சரிங்க சார். saying that this feeder would be down. சார் ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாமா சார்? சார் உங்க क्वेश्चन எதுவும் இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து அந்த மெயில் ஐடிக்கு கொஞ்சம் அனுப்பி வச்சிருங்க சார். இங்க ஏன்னா நீங்க क्वेश्चन கேட்டீங்கன்னா அவர் இதுல கேட்காது. அவர் கொஞ்சம் இன்னைக்கு வேற ஒரு இது டெஸ்ட் எடுத்தாங்க, அது அவருடைய வாய்ஸ் சவுண்டுக்கு அவர் கேட்காது அவருக்கு. Any such questions from YouTube and Zoom, ma'am? Chairman is also. Only one question at the user end reached only 1%, all 99% wasted. So Gilgar sir, so thank you so much for that question. It is 1% of the entire energy. I'm not talking about the electricity or the other thing, but the entire energy as a whole. So நம்ம ஒரு சோறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு சோறு வந்து 100 சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னும் போது 100%ல எவ்வளவு ரீச் ஆகுதுன்னா ஒரு சோறு தான் ரீச் ஆகுது அப்படின்றதுதான் மீனிங். So that means that it is entire 99% is being wasted, means we need to improve the efficiency. It is the truthful thing and undigestible information only we need to work on with it. So where do you get your so much energy for percentage? Thank you so much for that energy, sir. Thank you so much, sir. Thank you. கேட்கலாமா சார்? இல்லைங்க சார், அதுக்குன்னு தான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே ரெக்கார்டடா வருது. Recorded information. It's not alone your thought process or your own dream. Everyone has a question in them, but no one questions it, and so it is not unaccounted அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. செப்டுக்கு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ்லாம் அட்வைசபிள்னு சொல்லி இருக்கு. இப்ப நீங்க புள்ளியார் சதுர்த்திக்கு கொண்டாடக்கூடிய கரண்ட் மீட்டர் போட்டு தான் வருது. எர்லியரா என்னன்னா கொக்கி போட்டா புள்ளியாருக்கு லைட் போடலான்னு இருந்துச்சு, இப்போ அப்படி கிடையாது. எர்லியரா வந்து ரோட்ல எல்லாம் ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு டிசைன் லைட் போட்டதெல்லாம் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி லைட் போனனாலும் அதுக்கும் பஞ்சர் ஆகிற அளவுக்கு பஞ்சர். So அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. We need to think about it. So as we are the citizens, we need to give back the greenhouse gas emission. So 1 unit is equivalent to 800 liters of water conserved, and 1 unit is equivalent to 1.3 kilograms of carbon dioxide emission is being reduced. So this means that by applying this 9 mantra, we can add value to 1.5 units of energy. Means we can actually have 800 liters or 1000 liters of water consumed. So which is a noble cause. சொல்லுமா. ராம்தாஸ். Yes sir. க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? க்ளோஸ் பண்ணுங்க சார். யூ ப்ரோபோஸ் அவுட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். நான் இப்ப அவட்ட சொல்லிறேன். நான் இப்ப பாலாட்ட சொல்லுங்க. வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு யூனிட் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்றாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு யூனிட். அதுல தான் பாத்தீங்கன்னா never have an access to. ஹலோ ஏமா, நீ அந்த மிஷின்ல இருக்க அந்த இத கட் பண்ணி விடுமா? இங்க அந்த மெயின் மிஷின்ல இருக்குல்ல, போஸ்ட்ல இருக்குல்ல, போஸ்ட்ல இல்ல ஹோஸ்ட் பாலமுருகன் இத வந்து கட் பண்ணி விடுங்கன்னு. கேமராவை க்ளோஸ் பண்ணி விடுங்க. We need to extend the electricity or somehow or other, because education அவர் இல்லனா க்ளோஸ் பண்ண சொல்லுங்க. ஏன்னா அவர் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லட்டும். அவரு that is being accounted. மெயில் ஐடி சார் இல்ல இருக்கு, அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இருக்கு. நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான கொடுக்கணும்ன்றது எல்லாரும் சொல்றோம். That is the equivalency of GHG. Equivalency carbon dioxide emission
எப்படி கான்செப்ட் எழுதும்போது தான் அம்மா பேசுறது கேக்குதா? தெரியும். அம்மால பேசுறேன். நீ இத்தனோடு இருப்பல்ல? That is the Sir, mail ID